Aquí Sintel. ¿Qué quiere? ¿Usted de nuevo? ¿Todavía no entiende su cuenta? Bueno, mire, ahorita no tengo tiempo para explicárselo de nuevo. Lo voy a tener que poner en holding un rato. ¿Cómo? Holding. On hold. ¿Acaso no habla inglés? Pues aprenda. ¿Aló? Sí, señorita. ¿Qué desea? ¿Necesita un teléfono? Bueno, ¿y dónde vive? En el barrio latino. ¿Solita? Oh, no, pregunto por si no tiene miedo, porque este barrio tiene mala fama. ¿Sabe? Qué linda voz tiene usted. ¿La puedo llamar más tarde? ¿Aló? ¿Aló? Vaya, otra que me cuelga. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sintel? ¿Señora? ¿Señora? ¡Oh, que está un poco gorda! ¡Oh, que está sorda! Espera un poquito. ¡Uy! Se me olvidó. El señor que dejé en holding. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? Vaya, también me colgó. Yo no sé, pero la gente hoy en día cada vez está peor. In today's highly competitive market, slow or insensitive service can send customers running in the opposite direction. That's why at Pacific Bell, quality customer service is our #1 priority. We pride ourselves on offering the most courteous, efficient service around. As a service representative, you are the first person the public interacts with, and therefore you play a crucial role in creating positive, long-term relationships between Pacific Bell and our valued customers. We hope this videotape will help you to improve your performance by offering suggestions on how to keep your calls as efficient as possible while maintaining the highest level of customer service. Being a customer service representative, we're representing the company. Sometimes we're the first person that they're dealing with within the phone company, and first impressions are very important. And I would think that if you never had service and you're calling for service, you're from another country, the way you're treated on that first contact is the way that you're going to view the telephone company. And you might call back each time thinking that's how you're going to be treated, but maybe that first call will let them know that we're there to help and any needs. If they weren't calling us, we wouldn't have a job. And we want them to keep calling. Growing up, my parents had a really big problem with trying to communicate with somebody because there was never somebody that could talk in Spanish too. And I think if reps realize that we're here because a lot of people don't have other options to communicate but in Spanish, that's why I think it's really important, so our community can know that there's somebody here that understands them in their language and they don't have to try to take or go out of their way to try to get somebody to translate for them. We can help them in Spanish. The sample customer interactions you're about to see are relatively straightforward and trouble-free. Obviously, not all your contacts will go as smoothly as these. Some, in fact, may be quite problematic. Nevertheless, we think there's a lot to learn from the scenes presented here. We hope they'll help you to effectively confront whatever circumstances might arise. Gracias por llamar al Centro Hispano de Pacific Bell. ¿En qué le puedo servir? Sí, señorita. Mire, estoy hablando de aquí de la casa de un amigo porque me interesaría poner teléfono en mi casa. Por supuesto, mi nombre es Hilda y con mucho gusto le ayudo. ¿Su nombre, por favor, y la dirección donde quiere el servicio? Sí, mi nombre es Juan Ramírez y vivo en el 552. It's important to give clear, affirmative responses from the first moment of contact, thereby setting the tone for the whole conversation. Let the client know right away that he's reached the right place where all his questions can be answered. Think of yourself as a host or hostess whose job it is to put your guest immediately at ease. Muy bien, señor Ramírez. Voy a verificar. La dirección que usted me dio para su servicio es 5522 calle 24 en San Francisco, ¿correcto? Sí, señorita. Bueno, señor Ramírez, durante nuestra conversación necesito solicitar cierta información. También voy a hacerle algunas preguntas para recomendarle el mejor servicio para usted y su familia. Sí, cómo no. It's good to let the customer know early in the process that in the course of the conversation you'll be making various recommendations.
This will help you establish the correct rapport with clients. They should view you as a consultant, helping them navigate the many options from which to choose. This enables you to keep the conversation on track and control the pace, thereby avoiding long, rambling interactions. ¿Qué le parece? To keep communication efficient with our customers that tend to sometimes over-explain their situation, at a point where you're able to cut in without cutting their conversation, you can from what they're telling you, you can pretty much guess what the situation is and get to the point before they actually do. And if they agree that that's what's happening, then you try to take it on to that as quickly as possible, but also being courteous at the same time, which is real important. And you have to have a lot of patience, more than anything I would say, because without it, you lose a lot of you lose a lot with the customer if you don't have that patience that will allow you to do what you need to do to satisfy them. I try to listen carefully to what the customer says, mirror what he's saying to make sure that I understood the question correctly, or his request, and secondly, that I explain to my full ability what the customer is asking me, to make sure that I satisfy his need. During your communication with client, remember that Pacific Bell is a regulated company and therefore needs to adhere to legal and regulatory guidelines. For example, in order to meet our franchise obligations, it's imperative that we make certain disclosures. It's important to make these disclosures in an efficient manner, minimizing the time spent on unnecessary explanations. Listen carefully to the sample disclosures presented here. They demonstrate a way to move through the disclosures quickly while still meeting our strict quality assurance standards. Muy bien, señor Ramírez. Entonces, lo primero que le voy a preguntar es su número de seguro social, lo cual es un dato opcional. Si usted no tiene seguro social o si no desea dar esta información, no le negaremos el servicio ni lo anotaremos en su récord. Solamente quizás en el futuro, quizás sea necesario que usted lleve su ID personalmente a nuestra oficina para mostrarla personalmente. ¿Quiere usted dar esta información, señor? Sí, cómo no. Vamos a pasar ahora a hablar de cómo vamos a poner su nombre publicado en el directorio. Nosotros ofrecemos publicar su nombre, dirección y número gratis. Muchos de mis clientes prefieren poner su inicial y su apellido sin que aparezca la dirección. Eso también es un servicio gratis. ¿Cómo le gustaría a usted? A mí no me gustaría para... The next step is to obtain information for our credit records. Ask the customer for the best 2 phone numbers where they can be located. These may be the numbers of friends, relatives, or coworkers. Remember to follow our format guidelines when phrasing the question. After gathering some basic data about the customer, such as place of employment and proximity of family members, continue with the body of the service order. Begin by recommending the listing, and then introduce our basic service and ULTS almost simultaneously. The next step is to ask questions aimed at finding out whether the client meets the ULTS eligibility criteria. Once that's accomplished, explain all the basic services offered and make recommendations based on the data provided by the customer's responses. Through the discussion of ULTS and the previous questions regarding family and work, you can form a picture of the customer that allows you to make the best possible recommendation for their particular needs. Bueno, ahora le voy a explicar acerca de los servicios básicos, pero antes quiero hacerle unas preguntas para ver si califica para nuestro programa de Universal Lifeline línea económica. Si califica, le vamos a dar un descuento de un crédito de $1 cada mes, y en adición le vamos a dar un descuento del 50% por el costo de su servicio mensual, el servicio básico, y también por la conexión. ¿Me permite hacerle unas preguntas? Sí, claro. Gracias. ¿Cuántas personas componen su familia? Somos 5. Mi esposo, yo, una niña y 2 niños. Y todos hablan mucho por teléfono. Bueno, disculpe, le voy a pedir un gran favor. Más adelante le voy a hablar acerca de unos servicios opcionales. Y si a sus hijos les gusta estar en el teléfono mucho tiempo, recuérdeme de 2 servicios que le van a ayudar mucho. ¿Está bien? Muy bien. Ok, gracias. Bueno, los ingresos son menos de 25,000. Through these fact-finding questions, you can form a clear image of the client's telephone needs. Remember that an important part of your job is to serve as a consultant for the customer.
Since you've already mentioned that you will be making recommendations, proceed to make your suggestions based on what you learned during the conversation with the customer. Move through the formalities as briskly as possible. Do not spend a great deal of time, for example, explaining the basic service disclosures. Remember, the ideal representative is the one who knows how to provide the best service for each individual customer in the most efficient and courteous manner. Por lo que me ha dicho usted, sí califica para este programa económico, ¿verdad? Tengo cuatro tipos de servicios básicos. Los primeros dos son los servicios medidos. El servicio regular le cuesta $4.45 al mes y el servicio de bajos ingresos cuesta $2.23 al mes. Sigue enseguida el servicio sin límite para sus llamadas locales. El regular cuesta $8.35 al mes y el servicio que le quiero ofrecer o recomendar es el servicio de bajos ingresos sin límite que cuesta $4.18 al mes. ¿Le parece bien a usted? Sí, me parece muy bien. Perfecto. Mire, el precio de conexión regular es de $34.75. Pero como calificó para el servicio de la línea económica, a usted le costará $17.38. Es magnífico. Qué bueno. Mire, otro requisito para la línea económica es que le voy a mandar un certificado dentro de los próximos 10 días. Y para asegurar el descuento, necesitamos que usted lo firme, lo feche y lo regrese por correo dentro de los próximos 30 días y luego se renovará anualmente. Para tratar de poder ayudar a la mayor cantidad de clientes posible, el tiempo del contacto con el cliente se tiene que mantener muy breve. Sin embargo, hay que saber muy bien la percepción que tiene el cliente, lo que el cliente realmente le quiere dar a entender a uno. You need to know that the customer is number one. You need to take care of that customer, and each customer is very different. They're all individual persons, they're humans just like us, and we need to treat them just with as much respect as we want them to treat us. El riesgo de no satisfacer al cliente es perderlo. Perder el cliente, ese cliente tiene opción de irse con otra compañía. En este momento, pues no tiene mucha opción porque nosotros solamente servimos en esa área, ¿verdad? Pero en el futuro viene la competencia. Ese cliente puede decir, bueno, yo me voy con otra compañía. Perdiendo clientes diariamente, vamos a perder nuestro trabajo. It is important to personalize the service as much as possible. This lets the customers know that you've listened carefully and kept their needs foremost in your mind. Be detailed and attentive, but keep the explanations brief. Ahora le voy a hablar de los servicios opcionales. Pacific Bell es responsable por el alambrado que va desde el poste hasta la caja protectora. La ley de California indica que el dueño es responsable por la instalación y reparación de un enchufe de teléfono por cada inquilino. Oh, pues yo le voy a avisar al dueño. Muy bien, señor Ramírez. Usted tiene varias opciones respecto a la instalación y reparación del alambrado interior. Puede contratar a una persona que haga el trabajo, lo puede hacer usted mismo. Si va al técnico nuestro, es un costo adicional. Ahora, quiero ofrecerle para el futuro, entonces, si se descompone su servicio, el plan de reparación tiene un costo de 60 centavos y le ayuda a prevenir que se le cobre la visita del técnico. Muy bueno, y al fin ya llegamos a los servicios a la medida, es decir, a su medida. Acuérdese que le pedí que me recuerda de 2 servicios que le iba a ofrecer que le ayuden con sus niños. Bueno, quiero ofrecerle el servicio de la llamada de 3 vías y el servicio de la doble línea. Pienso que en el caso de usted estos servicios serán muy útiles. ¿Por qué? Bueno, para empezar con el servicio de la llamada de 3 vías, sus hijos pueden hablar con sus amigos al mismo tiempo sin tener que salir de la casa. While describing the range of products and services available to each customer, keep in mind the quality assurance standards. This includes, for example, using the tariff names for the products. Se lo agregamos a su servicio. Bueno, ¿me podría mandar más información acerca de esto? Sí, por supuesto, con su orden. Always place the client's needs first. The customers should feel the services are tailor-made to suit their particular situations. The ultimate buying decision, of course, is theirs. Así es, entonces, le voy a agregar el bloqueo a los servicios de información o los números 900 y 976. Este bloqueo es enteramente gratis, ¿está bien? Oh, qué bueno, porque así ni mis hijos ni nadie puede usar esos números. If you pay close attention to what a client says, you can confidently suggest additional optional services, since by now your client is aware that you have his specific interests in mind.
You may suggest, for example, a one-number calling card if the client has kids who may need to call collect. If the client shows interest but can't decide, offer to send an informational brochure. Keep it brief. State clearly those things you cannot do, such as recommending a long-distance carrier. Correcto. Y con respecto a su servicio de larga distancia, lamentablemente no le puedo recomendar ninguna compañía de larga distancia, pero si usted gusta, me puede decir ahorita qué compañía quiere. Sí, ¿cómo podría yo tener información acerca de las compañías? Remember, don't get caught up in long-winded explanations. If the customer doesn't know which long-distance company he wants, simply go into the remainder of the long-distance disclosure. It's very simple. In the morning when I wake up with a good attitude. I come to work with a good attitude. And the technique is simple. Speak to the customer. Listen to what the customer is telling you. And actually, if you listen to what the customer's request is, you will be able to accomplish all the job. No problem. I treat that person the way I want to be treated. My personal problems or feelings should be left at home. Sometimes it's hard because, I mean, you are human and you do bring certain things to work with you. But once you pick up that phone, you have to be neutral to everything and leave your problems aside. Once you hang up that call, maybe you can go back and deal with it. But when you're on that call, you have to be neutral and talk to each individual neutrally and as you would anybody else, even if you are not having a nice time. Yo estoy trabajando al mismo tiempo de que estoy conversando con el cliente. Entonces, yo estoy tomando la orden, escribiendo, buscando direcciones, haciendo lo que tenga que hacer mientras estoy conversando con el cliente. Eso, pues, alarga mucho menos, porque si yo me pongo a conversar con el cliente y luego que ya termino, empiezo a escribir una hora. Y aquí tenemos que tratar de cortar, porque hay clientes esperando. Entonces, tratar de hacer más de una cosa a la misma vez. Mire, ya casi estamos listos para completar esta orden. Dígame usted. The last thing you do before signing off is to verify all the services ordered. This not only makes sense, but it's our legal obligation as well. Make a checklist to be sure that you've left nothing out. All services should be verified, including those that are frequently missed. Bill address, blocking, calling card, and long-distance company. Make sure the customer has no further questions. ¿Le queda alguna duda? Bien, vamos a verificar los servicios que ordenó entonces. Mire, su publicación de su nombre será la inicial y el apellido sin la dirección. Tendrá usted el servicio básico sin límite que le costará $4.18 al mes y la conexión será $17.38. Finally, it is very important to brand yourself and the Centro Hispano de Pacific Bell at the end of each call. If you run into problems or have any questions, feel free to ask your group leader for guidance. Group leaders are there to offer moral support, answer questions, and provide assistance to reinforce your skills. Recuerde, le va a llegar un sobre muy grande, totalmente bilingüe, con información relacionada al servicio de la línea económica, ¿verdad? Después de revisarlo, por favor, fírmelo, le pone la fecha y lo regresa por correo. Es enteramente gratis. ¿Tenía alguna pregunta adicional, algo con que le pueda ayudar? Al contrario, gracias a usted. Fue un placer en atenderla. Yo soy Alberto González y muchísimas gracias por llamar a Centro Hispano de Pacific Bell. As a service representative, you're out there doing a challenging job under difficult circumstances. We, Pacific Bell, honor the dedication it takes to maintain good humor, high energy, courtesy, and efficiency call after call. As we move forward into an increasingly competitive market, it's more critical than ever that our contacts with customers be expertly handled the first time. There may be no second chance. Your commitment to excellence is the key to our success. It makes me feel very important. It makes, well, maybe not important, but it makes me feel very good to be serving our community. My biggest thing to me is delighting a customer, because it seems like I want that feeling for them to be able to call back again, and I get a lot of people to say, Edgar, can I talk to you again? If they feel good, I feel good. It's a sense of accomplishment. I enjoy it. I really like it.
speaking Spanish with our customers. I just basically think about my family, and I think it's the same thing. I feel like I'm doing something for the community, I'm doing something for my family, so. Because I do have a lot of relatives that, that don't speak English. Customer service is really simple, and it's a lot of fun, and it makes you feel terrific at the end of the day.